Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło móc Państwa powitać w kolejnym dniu festiwalowym. Jak już mowa o statystykach, piąty dzień festiwalu, 66. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień i czwarte spotkanie z kompozytorami. Dzisiaj gościmy amerykańską kompozytorkę Sky Macklay jest z nami i będzie opowiadała o tajnikach swojej twórczości. A myślę, że pomimo, nie wypomina się podobno damą wieku, ale pomimo bardzo młodego wieku artystki, lista dokonań jest arcybogata, więc jest już o czym jak najbardziej rozmawiać. Drodzy Państwo, zebrani z nami tutaj dzisiaj, ja mam taką propozycję, aby jak najbardziej czuć się odważnym w zadawaniu pytań i kreować wspólnie razem wizję tego spotkania. Tylko pytania, ponieważ całość naszego spotkania jest nagrywana, prosilibyśmy kierować też do mikrofonu. Taki mikrofon będzie wśród Państwa. O, właśnie, będzie do dyspozycji. So now I can say even good afternoon, everyone, and good afternoon, Sky. I'm so happy to have you here. It's a fifth day of festival that you spent with us already, and fourth meeting with a composer. And today it's you. I feel so happy to have you here with us, and with two different proposals that we're going to have. One is behind us and one before. So I think that we're going to be talking a bit about both of them. And I'm also very excited about this, what we're going to see together, because Sky prepared some special presentation for today's audience and for our archive recording. And I think that because of this, we can get much more information about her technical aspects of the composing workshop, composing table. Yeah. Thank you so much. So let's start. Wonderful. Thank you so much, Aleksandra. It's so great to be here. I will kick off my presentation here, and if anybody has any questions, I'm happy to stop and have a conversation at any point, of course, including you. Jeszcze jedna uwaga tylko, czy ktoś z Państwa życzy sobie tłumaczenie całości, czy możemy sobie pozwolić tylko na taką sumę, takie podsumowanie w języku polskim? Podsumowanie w języku polskim. Dobrze. I titled my talk Process, Play, and Perception, and to illustrate how those concepts work in my work, I want to share a quote from Xenakis. To make music means to express human intelligence by sonic means. This is intelligence in its broadest sense, which includes not only the peregrinations of pure logic, but also the logic of emotions and intuition. My musical techniques, although often rigorous in their internal structure, leave many openings through which the most complex and mysterious factors of the intelligence may penetrate. That quote really resonates with me in my process because I am often quite rigorous with my forms, my processes, whether it be cataloging material or sending my material through a particular evolution. But then I also allow my intuitions to sometimes break my own rules, overpower my preconceived processes, and let my musicality make decisions as well as my logical brain. And a bit of my commentary at the bottom there, in my processes, I strive for transparency. So I want the workings of my music to be perceptible to the listener, because it's only by letting the listener in on the process and shaping how they perceive it that I can then play with those expectations, introducing in unpredictability and surprise. So I embrace transparent processes, and my reason for doing that is because then I can use it as a rhetoric of expectations, setting up, either confirming or thwarting expectations that I've created. To jak widzieliśmy, zaczęliśmy tutaj od chyba dość dobrze znanego nam cytatu ze strony Xenakisa. Myślę, że jest on głównie rozpoznawalny jako umysł ścisły, matematyczny, a przecież łączy również też właśnie intuicję, inteligencję
także i w obrazie dźwiękowym, którą wielokrotnie w swoich pracach podkreślał. No i to jest również jakby podstawa rozpoznania terenu artystycznego dla kompozytorki, dlatego użyła dzisiaj tutaj również tego cytatu, ale wielce nam mówiącego, jak sądzę, że tę wyprawę muzyczną rozpoczynamy od Xenakisa. Some ideas that I consistently find in my work that emerge are extremes and binaries, as I was mentioning before, transparent processes, joy and humor, communal engagement, surreal tonality and microtonality, and what I call spicy sounds, which are, I would say, viscerally arresting or sensually extreme sound objects and timbres. A zatem coś, co jest podstawą również, tutaj mamy taką sumę podkreśloną. Actually, this is quite a bit at the least of subjects that I want to talk with you, and it's quite familiar with this, what you put. So it looks like it's really very clear, but also important for you. A zatem rzeczywiście jest to sztuka, która doświadcza skrajności i te skrajności są dla kompozytorki bardzo ważne. Binarność, dwoistość, którą też różnorodnie możemy rozumieć. Transparentność procesu. Nie wiem, jak to by można było przełożyć w sposób bardziej poetycki na język polski, ale pewna obiektywność też chyba w tym się kryje, w takim naszym tutaj rozumieniu. Mamy oczywiście, proszę? Żeby przekierować do many cadences. Tak, no więc właśnie. Państwo pamiętają kwartet sprzed, sorry, but I would like to refer to many cadences from a year as an example for transparent process. Yes. So, rok temu graliśmy kwartet. Tak, właśnie. Doskonale tą transparentność ilustruje. Otóż to właśnie. Oczywiście mamy radość i humor, które są ważne i o które też będę chciała zapytać kompozytorkę. Communal engagement. I think that for this we need more explanation, so let's wait. Surreal tonality and microtonality. Tu oczywiście też bardzo dobra to będzie analogia do utworu, który dyrektor warszawskiej Jesieni, Jerzy Kornowicz, wspomniał. Many cadences. Co rozumiemy pod pojęciem tonalności w dzisiejszej muzyce, prawda? I w tym mikrotonalność też oczywiście. And talking about extreme spicy sounds. Wonderful. Spicy. Yes. And I'm going to dig more into many cadences in a moment. So yeah, okay, please. I'll skip a few things, but I want to just let you know that I'm an oboist, and I would say that my experience as an oboist provides inspiration and insight into especially stretching the sonic possibilities of winds while also writing idiomatically. And I frequently perform my own music and the music of my close collaborators, most notably Ghost Ensemble. So Ghost Ensemble is a group that started in 2012 in New York, and we've been active ever since. We had a great season this past year, including a piece that I'll share today called Harmona Friends, which is my first time integrating my harmonotree sculptures into my chamber music. And so it was great to work with an ensemble that I had a close performing relationship with. Sky jest nie tylko kompozytorką, ale jej przygoda muzyczna zaczęła się od gry na oboju. Tutaj zresztą mamy kompozytorkę. Sky, it's you here? Also playing, yes. I jej też możliwość wykonywania utworów innych kompozytorów, czy nawet osób zaprzyjaźnionych, współpracujących z nią, daje jej możliwość cały czas oczywiście eksplorowania nie tylko możliwości tego instrumentu, ale także przede wszystkim poznawania pracy z samym oddechem, sam w ogóle instrument jako obiekt też używający powietrza, kwestie pracy ze stroikiem i nie tylko, to są wszystko zagadnienia ważne. Widzieliśmy tam zdjęcie Ghost Ensemble, które zostało powołane w 2012 roku. Jest to też bardzo dobre miejsce do eksplorowania różnych pomysłów muzycznych dla kompozytorki. A Harmony Trees, publiczność warszawskiej Jesieni, miała możliwość zobaczyć tylko w pewnej odsłonie. Na rozpoczęcie, podczas koncertu inauguracyjnego, pierwsze wejście
So for our audience, first step was, touching harmony trees at the very beginning, but that it's not the only one place that this installation exists. To jest instalacja, myśmy ją zobaczyli, dotknęliśmy, graliśmy sobie na niej, ale w tej chwili ona już funkcjonuje jako instrument i o tym dowiemy się też więcej, ponieważ kompozytorka pragnie zaangażować harmony trees właśnie jako instrument w pracy z zespołem, z małą grupą, a w przyszłości nawet z orkiestrą. As a quick example of my own oboe playing and my piece that I wrote for myself and oboe friends, I've played it with a bunch of different people who also play oboe. This is Doppelganger 3, and for 2 oboes and portative organ. And this piece, I first really started using a technique I call aleatoric multiphonic unison, which is where 2 woodwind instruments play the same multiphonics at the same time, but because the individual instruments and the individual players are not supposed to really try to tune them together, they just let them exist to create a more noisy, dissonant, hyper multiphonic between them, and I've found that this is a very, to me, a sonically compelling sound, so here's an example. A zatem jest to przykład, jeden z pierwszych użycia czegoś, co kompozytorka nazywa już pewną techniką swoją. Tutaj mamy zatytułowane u góry Aleatoric Multiphonic Unison. Bardzo ciekawe zjawisko, a zatem unison stworzony w ramach aleatoryzmu multifonów. Przepraszam moje koślawe tłumaczenie, ale to chyba musimy jeszcze sobie przerobić to pojęcie, niemniej jednak bardzo ciekawe, wynikające z tego, że instrumenty w przypadku grania multifonów nie będą dostrojone, prawda? Będą brzmiały na różny sposób i będą wydobywały również dźwięki, które bywają na przykład szumowo-szmerowe i różnego typu przydźwięki jeszcze, prawda? Jakieś dodatkowe. A jak to się ma do improwizacji? Okay, so we have first question. How does respond to improvisation? How do I use improvisation, or what was the question? Czyli jak używam improwizacji, czy po prostu... Ta muzyka aleatoryczna to jest raczej aleatoryczna, czy improwizowana? Aha, if this is aleatoric or improvised music more. Right. So how I use the term aleatoric, there is not really improvisation, but more chance is involved. And as in this case, the rhythms and the fingerings are set, but the exact sound that results is a bit aleatoric because as I mentioned, the players are supposed to let whatever multiphonic sound happen rather than trying to tune them to be exactly the same. They're supposed to embrace the slight differences and idiosyncrasies of their instruments because a multiphonic is a very unwieldy kind of technique, and so it's a more narrow kind of aleatory. In this case, not improvised, though some of my pieces do have much more improvisatory elements. Like I have an oboe choir piece that uses similar ideas called Inner Life of Sound, where it's temporally much more free. Okej, bardzo, bardzo też ciekawe pytanie. Dziękuję bardzo panu za to pytanie i odpowiedź też równie interesująca. No bo rzeczywiście dla osób, które tworzą utwory i używają multifonów, są takie, można powiedzieć, 2 szkoły. W jednej używamy dokładnie, bardzo precyzyjnie opisanych tych multifonów i tego się spodziewamy
Natomiast w innym przypadku możemy zakładać, że to będzie trochę dzieło przypadku właśnie, a więc w pewnym sensie to zakłada element improwizacyjny. I tak wygląda, że to, co mówi Sky, to jest raczej wynik po prostu pewnego procesu też pracy samego instrumentalisty, czy to się uda zrealizować. So as far as I know from working also with the books about multiphonics, we can quote Peter Vail, for example. I think he was like first, preparing a whole book about the multiphonics. So we can expect exactly this, what we like, but also we can let the oboe player or the other instrumentalist to be completely free. Yeah, so it's going to be a result as a chance. This how you understand the meaning of the word chance. Yes, yeah. Yes, of course. As we know from books like Peter Veal's book, you can be very precise with multiphonics, but that's not so much what I'm asking for. I'm asking for play this fingering, create a multiphonic, and it's more of the fierceness of the attitude, that's the aleatoric element. Playing these multiphonics in a more aleatoric way rather than a super precise way like by the book. Mm-hmm. And especially I like this idea, honestly, that this is unison, and actually it's not unison. Finally, okay. So we talking with the same language, but the meaning is different, yeah, as a result. A zatem rzeczywiście ta alatoryka wpisuje się tutaj raczej w multifon, który jest jakimś wynikiem możliwości po prostu, natomiast nie jest jakby nie jest wymuszonym elementem. I ja dodałam, że akurat rzeczywiście mi się ta idea podoba, bo chociaż mówimy tym samym głosem, to jednak brzmimy troszkę różnie i ten unison nie będzie nigdy tak dokładny. Thank you. As you know, I'm an installation artist. I will go more in depth here later, but Harmonabots was my first sound installation with these inflatable sculptures that I did in 2015, Mega Organ in 2017, and then Harmonitrees was first debuted in 2020, and that's now growing and evolving in different formats. So I'll get back to that later, but go ahead if you want to say anything, Aleksandra. A jak już Państwo słyszeli wcześniej, kompozytorka zajmuje się bardzo chętnie też instalacjami. No i tutaj będzie jedna z propozycji, od czego to się zaczęło. I this is with exact time, 2015 and 17. Is it the first installation that you prepared or... Yes. Mhm. A zatem to są pierwsze propozycje, które tutaj widzimy właśnie na ekranie. Instalacji dźwiękowych z bardzo przeróżną inspiracją. I'd like to speak a bit about my string quartet mini cadences because it's a very good example of principles that I am thinking about throughout my music. This was a string quartet that was performed here at Warsaw Autumn last year, and you can hear it on the internet if you want to, hear the whole piece. First of all, I would say the form is very clear. It's an ABA prime form, and superimposed upon that, we have an overall process of the presentation of clear material that's then deconstructed. A zatem teraz mówimy o utworze, który właściwie można powiedzieć już jest przebojem w pewnym sensie. On ma sporo wyświetleń też i jest znakomitym przykładem twórczości kompozytorki. Dedykowany kwartetowi smyczkowemu o tytule Many Cadences. I jak widać od początku wydaje się, że formalnie jest dość prosto zbudowany. Jest to budowa typu repryzowego ABA. No i teraz przed nami opowieść o tym, jak właśnie kompozytorka zdekonstruowała niejako coś, do czego jesteśmy muzycznie przyzwyczajeni. Great. I mentioned that one of my terms at the beginning is binaries and extremes and binaries, and one of the ways that manifests in this piece is the registers. So within
each section I start with very extremely high register and go down to the extreme low registers of each instrument. And so the first A section is comprised of 18 arches that fall from very highest to very lowest, and eventually the bottom voices drop out. Of each of these 18 arches, they're built from these homophonic cells that are created through a cataloging process, which I will go into more detail about in a second, but this is how one of those arches sounds. Aha, sorry. Dobrze, czyli to mamy pierwszy przykład tego, w jaki sposób jest to zbudowane. Mamy sposoby smyczkowania, mamy sposoby łączenia dźwięków ze sobą opisane. 18 takich przykładów różnych kreacji. To jest katalog możliwości, który kompozytorka nam tutaj podaje do realizacji. Trochę to przypomina mi, szczerze powiedziawszy, dla tych z Państwa, którzy byli wcześniej na spotkaniu z Kyriakidesem, te zestawy melodii na przykład, a więc tutaj są zestawy ciągów z wybranych też kadencji i wybranych arbitralnie dźwięków łączących. Aha. Okay, so here down we have, this is the cadences actually, okay. A zatem mamy opis kadencji na samym dole tutaj jeszcze dodany, prawda? Nie wiem, czy to widać u Państwa dobrze. Taki kompleks kadencji. So this is the music material and the rhythmical structure is something different, yes? Well, the rhythmic structure definitely is informed by the musical material, which I'll say more about now. So okay. The way that I created these cells is I worked through this flow chart. I don't even know if in Polish music theory education you use the same, the same notation. Is that? We don't. It's different. You don't? Okay. It's different, but we understand, yes. Okay. Yeah, that's good. That's fantastic. So this is a flow chart that comes from a textbook that a lot of students use. And it's kind of reductive, but I thought that was appropriate because I'm using the material in a very reduced way. And I did all the possible 2-chord progressions according to this flowchart. So if you look at the flowchart, you see 5-1 is possible, 7-1 is possible, 4-1. And so I used all 3 of those. And then I threw in one in a minor key. That was just kind of an intuitive decision to mix it up because I wanted one more 2-chord progression. Then all the possible 3-chord progressions like 2-5-1, 4-5-1, 2-7-1, 6-5-1, or sorry, that one's not right, 6-4-1 it says. And then all the possible 4-chord progressions, 5-chord progressions, until we got to 6-chord progressions. And so I was building up from, shorter cells to longer cells. The key center that I chose for each cell was, I just wanted to switch key centers every single cell, and I wanted to avoid sounding like it was in the same key, so I avoided movement by perfect fourth or perfect fifth for the roots, and I instead often moved by tritone or by thirds or sixths, but that was again a bit of an intuitive process. Mm-hmm. And how go ahead. Is this means that here we can choose this accord as a dominant or beginning of the new cadence, or we can go to the thirds to the other step and there is the beginning of the new cadence. Yeah, am I correct with this with this map? Right. So as far as the key of each
group that's with the dotted slur. So it's first C, and then how do I choose which tonal center is next? I chose E because it's makes it sound like we're in a different key rather than still in E. Yeah. Dobrze, czyli rzeczywiście zapis jest nieco inny, stosowany tutaj w harmonii wykładanej w Stanach Zjednoczonych, ale to pewnie też i nasi respondenci wiedzą o tym, znają to z innych publikacji. Ale myślę, że to nie jest takie bardzo nam obce i zupełnie nowe i zresztą wybór interwału, czy też wybór właśnie akordów, bo zapytałam też kompozytorkę o to, w jaki sposób odnieść się do tych akordów, czy one są na przykład krokiem dominantowym, czy tonicznym dla nowej kadencji. Wydaje mi się, że wybór jest bardzo różny, ponieważ jest tu kwestia niepozostawania ciągle w jednej tonacji, a zatem w różny sposób mobilnie, swobodnie przenosimy się z jednej tonacji do drugiej, również z uwzględnieniem arbitralnie wybranego interwału, czyli dla tej sekcji na przykład jest to kwarta czysta bądź kwinta czysta, prawda? And rhythmically, one of the big things that helps us perceive what is a cadence is the rhythm, of course, getting the timing of arriving. Oftentimes there's more time on the dominant chord. Maybe there's a breath or a rest after the tonic. So in the prime material, I always put rests after each moment that I wanted to be perceived as a cadence, and then that informed the rhythm. Within that, I kind of divided up the subdivisions with eighth notes, eighth note triplets, sixteenths, and syncopations. But also, the most important organizing principle was keeping rests after after each cadence. Okay, so next, and I'm gonna summarize this. And so here's an example of that. There's a temporal shifting process with between the first little example that you heard, and then as we get further in the downward arches, I take away the rests. So the rhythm sounds like this. A zatem tak myślałam, że tutaj jednak w tym obrazie będzie nam łatwiej zrozumieć ten proces dodawania kolejnej wartości od kompleksu 2 ósemek łamanych przez triole i wreszcie też i 16 z tego co widzę. Zaczynamy przyspieszać tempo, a też ten proces dodawania wartości rytmicznej powoduje, że w ogóle mamy wrażenie, że jest to arytmiczne, a zatem nie jest to zapisane w żadnym konkretnym metrum A1. This reminds me a little bit, that's a far away probably from this, but Elliott Carter and this modulation of rhythmical modulation. So it's a bit of this. Of course, it was like, in his theory, he showed us how to do this, but I think it's close to this because we're starting very rhythmically, and then immediately we feel like we completely lost. It's one cadence, second, third, fourth, and it's faster, and then we're going slowly. And so you completely play with this, what is conventional, and it's fantastic in this piece, actually. Ja wspomniałam tutaj też takie założenie teoretyczne przyjęte przez Elliotta Cartera. To jest w ogóle dla muzyki światowej, ale myślę dla amerykańskiej bardzo istotny, który proponował takie zjawisko jak modulacja wartości rytmicznej, modulacja rytmiczna. I właściwie to można powiedzieć, że tutaj w tym przypadku, używając też i radości i dekonstrukcji jakby formuł klasycznych, udało się to też kompozytorce stworzyć poprzez dodawanie konkretnej wartości albo jakby skracanie po prostu pewnej struktury rytmicznej o 16 albo 8. I ten efekt jest rzeczywiście. Mamy wrażenie przyspieszonego tempa, bycia poza metrum i zwolnienia na koniec właśnie przed taką, powiedzmy, że dla tego miejsca ostatnią kadencją. Great. Thank you. One of the next steps in the process is as these
rests between the cadential patterns disappear? Well, it's a question I'm asking perceptually. Will the listeners still perceive the cadences as discrete entities? And I think that because I started out with them as discrete entities, you do remember that, and I would say the answer is yes, but yet we also hear them as longer phrases. And then my other perceptual question is, as the lower voices drop out, will the listeners still perceive the sonorities as triads and chord progressions? And this is alluding to how in classical music we often only get the root and third of a chord, or we sometimes just get the root of a chord and we're supposed to, but perceptually, because of our just listening to the rest of the piece, our brain sort of fills in the chord, knows whether it's supposed to be a major chord, for example, and that I believe works in this case too. So here's a little example of how that sounds when the voices start dropping out. And they're overpowered by this more slow layer. Mm-hmm. So it looks like you're also interesting about the physiology of the listeners, yeah? Because probably also for players and for the listeners, this could be like really huge challenge to rest for a longer time, even if we're playing with this conventional language in this moment, yes? Zapytałam kompozytorkę, czy też to nie jest tak, że po prostu wynika to z pewnej dbałości o fizjologię słuchacza, psychologię słuchacza, a tak samo też wykonawcy, ponieważ zaplanowanie tak wymagającego przebiegu na dłuższym odcinku unisono byłoby chyba dość skomplikowane. I to wynikało właściwie z tego, co wcześniej usłyszeliśmy właśnie, że jest taki po prostu moment dla słuchacza, ale też dla grającego, że ta podstawa, którą tutaj widzimy w zatrzymanym akordzie, na przykład durowym, jest wręcz konieczna, jest naturalnie wymuszona. So if we're looking at the classical music, you make a deconstruction of this, but still it's important for you how long we can stay with this, with this new idea or with the complicated rhythmical structure. And this is your experience also as an instrumentalist, you think? Or here is string instrument, but you know you're playing oboe. But maybe it's that when you're working also with other composers, you can ask them if you need to use this, because it's really complicated for me to play, yeah? Well, I think whenever we ask players to do something, we're tapping into their deep well of knowledge and experience. And definitely that's, of course, very helpful for learning a piece like this, where because they're very, musicians are very used to tuning triads. So even though this is a very difficult piece in terms of leaping around the instrument and changing tonal centers very quickly, and it is, tapping into their extremely well-honed skills as a musician, and it's also tapping into our skills as listeners. Even for non-specialists, what I'm going for here is the sort of perceptual, cultural trigger of a cadence, because a cadence is something that is, as you mentioned, physiological, that we physiologically react to. So by doing it so many times, I'm sort of short-circuiting that reaction in a way that I hope is tapping into humor and kind of overstimulation. Yeah, it's difficult humor actually, because you're really playing with cadenza. Cadenza should be the end of something, and it's never-ending story. So this is also a difficulties, I'm sure, for the instrumentalist, even if it's, it's full of really joy, this piece. Ja zapytałam, czy to też jest tak w perspektywie doświadczenia kompozytorki jako wykonawczyni oboistki, że czasami pracujemy z artystami i oni mają pewne sugestie, ale wtedy pewnie nie poszlibyśmy do przodu, nie rozwijalibyśmy się, gdybyśmy zatrzymali się w jakimś miejscu.
ale na pewne uwagi musimy być wrażliwi też, kiedy komponujemy, kiedy piszemy. I oczywiście zwróciła na to też uwagę. Druga sprawa, że gramy tutaj z pewną konwencją, właśnie jest to kadencja. Kadencja powinna być czymś finałowym, zamykającym, a tymczasem ona jest niekończącą się, przechodząca z jednej do drugiej i z tego też wynika jakaś trudność zarówno dla odbiorcy, jak i dla muzyka grającego. To briefly go into what happens next in the piece, the B section the A section is all about these extremely compressed cadences. The B section is extremely stretched out cadences that are connected with glissandi and blurred, with also a superimposed layer of the faster cadences from the beginning. And then the A prime section combines the rhythms and pitches from A with the glissandi from B, resulting in an overall process of the presentation of this memorable material followed by the dissolution. And I also say that it's via an ascent through the overtone series because in the A prime section, there's the use of harmonics that are following the same rhythm as the material at the very beginning, but I guess tapping into the higher partials of the overtone series, kind of what happens above all of these traditional cadences in classical music, and then finally the end is noise, which to me represents the very highest little noises in the overtone series. So that's another formal process that happens in the A prime section. Mhm. A zatem wydaje się, że ta formuła, ta struktura formalna jest rzeczywiście dosyć czytelna i wynikająca z takiego klasycznego rozpoznania. W sekcji, w części A mieliśmy właśnie to nagromadzenie kadencji, przyspieszone tempo, ogromnie skompresowana ilość doświadczenia tejże kadencji. Natomiast w części B z kolei mamy coś opozycyjnego, a zatem augmentacja, diminucja nam się tutaj przewija. Tutaj mamy rozciągnięcie tej kadencji uwzględniające również glissando. Jest to ten sam materiał muzyczny, czyli raczej jak widać wykonawczo albo w dyspozycji materiału buduje nam się to B, no bo jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznej budowy formalnej ABA, to byśmy się spodziewali czegoś kompletnie nowego w tej części. I A prim jako podsumowanie, oczywiście zamknięcie całości, uwzględniające również i multifony, i składowe harmoniczne, dodające nam jeszcze takiego poszumu, poświstu, różnych dodatkowych przydźwięków. So it's also interesting to me to play with this form, this classical form, because usually we are waiting for the B section in something opposite. And opposite for you means to get through diminuted and alterated aspects of the same material. Yes, it's still cadenzas, but the dynamics has changed, and also the disposition between the string instruments is different. Yes. Yes, the most notable thing that has changed is definitely the speed, because we go from extremely fast to extremely slow and stretched out, and also both A and B materials are definitely I would say abstractified or blurred kind of cadences. The A because they're so fast, and the B because there are glissandi between them, and there's only one or a few beats every 30 seconds or so where you actually hear a triad line up in tune. And so even though it is the same material, I would say they're very very audibly different. Great. To, o czym mówiliśmy wcześniej, co zasugerowałam, że tu również mamy do czynienia z grą na gruncie tego klasycznego rozumienia budowy ABA. Jakby troszkę kompozytorka potwierdziła takie moje własne pytanie, bo używamy tego samego materiału, ale rzeczywiście dyspozycja tym materiałem muzycznym wygląda inaczej zupełnie i z tego konstruuje nam się to pojęcie części B po prostu, a więc nowe użycie tego samego materiału, chociaż właściwie jeśli to jest kadencja w różnych odsłonach tonalnych, no to też jest zamknięcie jakiegoś zdania muzycznego, które się nie odbyło wcześniej, a więc też jest pewną przygodą zupełnie nową.
Does anyone have any questions about this piece? Thank you. And yes, if I would welcome you to listen to it and with all this stuff in mind. During composing, would you like to use some external device generating random numbers in order to put some random notes in your composition? I definitely value randomness as an element in music, in balance, of course, with non-randomness. I think it's a very powerful tool. I guess I don't really need an external, computer or something to do that for me. I think that I kind of can build it into my processes. I have, so yeah, I haven't really done that, but I do like randomness. One more. I wanted to ask, you mentioned surreal tonality before. Is it the way you operate with the material in this piece connected to this understanding of surreal tonality? Możemy poprosić od razu po polsku też to pytanie? Tak, To chciałam będzie zapytać szybciej. o tą surrealistyczną tonalność, która była wcześniej wspomniana. I chciałam zapytać właśnie, czy sposób operowania materiałem muzycznym, czyli to przesuwanie tych kadencji w tym utworze, jest jakoś z tym powiązany? Bardzo dziękuję. Yes, thank you for bringing that back up, because I meant to say, yes, this is an example of what I call surreal tonality. And what I mean by that is so surrealism in visual arts is taking recognizable objects or recognizable images from the world and putting them into contexts that are not realistic, so melting clocks and very tall giraffes. And to me, the musical analog of that is taking musical objects that we are culturally accustomed to, such as cadences is a very good example. So, and also the phrasing of classical music, tonal music, popular music, the 4-bar phrases, things that sound clear and kind of expected just because of our cultural musical shared experience, and changing some element of those things, putting those things in a environment that makes them twisted, stretched, melted, otherwise recontextualized, to make us perhaps see other sides of the object, or just to create could be humorous, disconcerting, or a feeling of recognizing something, but you're in a weird psychedelic version of it. So yes, I feel like it's rather than only creating sort of brand new sound objects to do these things, I can tap into the cultural knowledge and expectations to make it clear that this sound object is in this context that's unexpected. So that's exactly what I mean by surreal tonality, yeah. Dobrze, to spróbujemy podsumować jakoś odpowiedź na to pytanie. Tutaj jest przez kompozytorkę zbudowana ciekawa analogia też do surrealizmu w przypadku sztuk wizualnych. A więc obiekt, który wydaje nam się łatwo rozpoznawalny i czytelny poprzez różnego typu techniki też malarskie, jak wiemy, zostaje ukazany w ogóle w zupełnie innym aspekcie. No i ta sama analogia jest tutaj przez nią stosowana chętnie, a zatem materiał, obiekt dźwiękowy, który wydaje się być oczekiwany, użyty w taki, a nie inny sposób, do którego jesteśmy w naszej kulturze i europejskiej, i myślę też i amerykańskiej przyzwyczajeni. Materiał muzyczny wykorzystywany zarówno w muzyce klasycznej, jak i przecież popowej i w bardzo różnych aspektach, ale właśnie w sposób taki oczekiwany, zaplanowany, taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni ze względu na doświadczenie muzyki i nasze przygotowanie muzyczne, osłuchanie po prostu utworów. A to one są w jakiejś takiej dekonstrukcji właśnie i
i w koncepcie właśnie surrealizmu wykorzystane to jest to, co ją interesuje, ale również pytanie, jak to zrobić, jak tego użyć. To me also is a question that, as you said, as you mentioned, it's a surrealistic, but the question to me is how to do this. That that's what we expecting. That's what we waiting for. And since we heard tens of examples of the pieces from whole world, and it's written in this tonality. So what to do and how to use this music material to not be expected? So that's the question. And I found this in your piece, actually. Wonderful. Well, it's a question that I ask myself every time I'm starting a new piece because I never want to do it the same way. And so I try to come up with different answers to that for each piece. Bo to wydaje się być trudna sztuka, właśnie o to też zapytałam, że udało mi się to znaleźć właśnie w koncepcji tego utworu Sky na kwartet smyczkowy. To jedna z rzeczy, która wydaje nam się taka prosta i tak oczywista. Przecież gramy pewną konwencją. No ale właśnie jak to zrobić, jak to uczynić, jakiego materiału trzeba. So this means also for you study for yourself how to do this. Yeah. So what makes you be surprised and unexpected in this music? Probably this comes also from your experience, and not only musical experience, but also a kind of workshop that you did for yourself. Yes, how to prepare this. Yeah, and I think that rhythm or repetition is a very important element of it. And I'm definitely working with triads a lot in my new piece that I wrote for Riot Ensemble that will premiere on Thursday, Plucky. And that, but the sort of harmonic grammar for that piece is using sort of one pitch at a time as a pivot point that becomes the sort of the root of a triad and the third and the fifth, and a bit didactically at first, but then the harpsichord sort of runs with those pitches and does more acrobatic stuff with them, and the number of kinds of chords that are included in the process keeps accumulating. So first maybe it's only major and then minor and then diminished and then augmented, and so I think by in that case, of course, tonal music uses all those kinds of chords, but not really in the same magnitude. So in that particular piece, one way that I found to perhaps stretch our expectations was with just the sort of maximalist magnitude of different harmonies that we're cycling through, and also I've found just pleasure in the sensuality of those harmonies, kind of decoupled from a traditional tonal grammar of any kind. Też zapytałam właśnie o takie własne studium tego, co rozumie kompozytorka jako nieoczekiwane, czy właśnie takie sama wyniosła to ze własnych doświadczeń, czy też może właśnie takie warsztaty sama dla siebie przeprowadziła. I tu się już pojawił w rozmowie wątek na temat utworu, który przed nami. Będzie on w czwartek wykonywany na koncercie festiwalowym Plucky, i w opisie również jest bardzo interesujący i bardzo myślę, że budzący zainteresowanie, aby posłuchać. Tu już idea częściowo została nam nakreślona, jest to wynik fascynacji podstawową strukturą dla muzyki klasycznej, a więc triadą harmoniczną w różnych aspektach i podobne zjawiska, a więc też to, co należy już do warsztatu wykonawczego kompozytorki, a więc stosowanie augmentacji, diminucji, rozciąganie maksymalne, badanie możliwości tempa i z kolei maksymalne skracanie w wykorzystaniu tego, rozpoczynanie tej triady harmonicznej też z użyciem dur, mol, ale też od różnych dźwięków, od różnych też momentów
w muzyce. Great. So we open also discussion about this new piece that we're waiting for, because we really open with you to this year edition of the festival. Now we're waiting for Thursday, so the day after tomorrow, we expecting a new piece by you. So I hope that we also can say something about this new idea. And this what you put in the program book is really very interesting and unexpected and expected, probably, yes, for the audience. Do you mean the program notes for Plucky? Yes, yeah, exactly. Yeah, well, I can say a little bit about that. So the program notes, I can't remember exactly what I said, but I remember it was poetic more so than academic kind of writing. And yeah, we can quote this actually. Oh, go ahead. This, yeah, can I? Yes. No powerful attack like the piano. No dynamic sustain like the winds. No sensual vibrato like the strings. But what the harpsichord has is pluck. Stubborn and bold, insisting this pitch is the one, while others pivot around this pitch and this pitch like little earths at little centers of little solar system. And this with słowo this jest podkreślane dużymi literami za każdym razem. Trying so many chords, sampling, savoring, sucking up the efforts until the harpsichord ebullient bursts forth with our issues. Follow along. Yes, that's the whole description for the piece. So it's really very, very poetic. Okay, so I try in Polish. Good luck, yes. Nie mam niestety, przepraszam, otwarnego, to nic, spróbujemy. Bez wielkiego ataku jak fortepian, bez potężnego ataku jak fortepian, bez stałej dynamiki jak instrumenty dęte, bez sensualnego, zmysłowego wibrata jak smyczki, ale klawesyn ma to coś, to jedno, szarpnięte brzmienie. Uparty i zdecydowany upiera się, że ten właśnie dźwięk jest jedynym właściwym, gdy inni krążą wokół tego dźwięku. I podkreślane jest właśnie to słowo wokół tego dźwięku, jak drobne, małe kule ziemskie w małych centrach małych układów słonecznych. Próbując tylu rozmaitych, różnorodnych akordów, samplując je, smakując, wysysając smaki, aż klawesyn będzie rozedrgany i ruszy do przodu z dodatkowymi ozdobnikami. A więc chodźcie z nami, podążajcie ze mną. Yay. Tak. Yeah, I was definitely very intrigued specifically by the harpsichord's role in this piece. And as I mentioned in the program notes, it's a lot about thinking about in this ensemble with a lot of powerful instruments could be covered up or I wanted to feature the harpsichord and bring out what it's really good at, which I think it worked really well for what I was doing with, again, cycling through all these fast harmonies in sort of an arpeggio stretched out into phrases. And I have a piece for wind quintet or reed quintet called Choppy. And so this title-wise is a bit of connection to that. So Choppy is about the aperiodic waves on water at least in the US, we call that choppy when a lake has little waves. And that, so kind of orchestrations of that sound and image. And plucky is obviously the sound of, the string plucking in the harpsichord, but it's also a play on words because in English it means kind of sassy and brave and so that's the personality that I was creating for the harpsichord. And harpsichord is also your play with the historical instrument when he was really stubborn and he was
in the background actually. So if even if the instrumentalist could be lost, the harpsichord was like, here we go, here we are. So don't worry, this is the triads, this is the harmony, and here we are. Yeah, Basso exactly. continuo. Yeah, so it also is historically stubborn, I think, and kind of if you've read, there's sort of a famous musicology article by Susan Macklay about the harpsichord in Brandenburg 5 being very the workhorse of the ensemble, the working class, kind of representing Bach's class consciousness. And I think that was probably in the back of my mind, just thinking about the stubbornness and the persistence of the harpsichord historically. Czyli jak widać, jest to idea rozciągnięta na kolejną kompozycję w nieco innym ujęciu. Ten klawesyn, na który czekamy właśnie w kompozycji Plaki, który będzie w czwartek, prezentowany podczas festiwalu, jest rzeczywiście takim upartym instrumentem. To jest pewna gra naturalnie z obecnością klawesynu w muzyce dawnej. Upartość tego klawesynu to jednak też i podstawa, na której możemy się oprzeć, bo nawet jeśli się zgubimy w całości muzycznej, to ta podstawa harmoniczna, którą będzie nam grał klawesyn, pozwoli nam powrócić do jakiegoś początku. Jeszcze wcześniej pojawiło się ciekawe pojęcie podane przez kompozytorkę. The word was choppy, yes, this as you said, and this is also when you said about these little waves on the lake. A zatem ciekawe też pojęcie bardzo poetyckie odnoszące się do struktury harmonicznej jeziora czy rzeki, w której się pojawiają drobne, małe fale, ale ustawicznie stale pojawiające się, więc to jest tak jak to uderzanie właśnie w klawesyn w podobny sposób, taki uparty, niby delikatny, ale stanowczy. Okay. And I'm not going to take very much time to talk about this piece, but because I mentioned it, and the choppy part. So a lot of things about this piece connect to water in a way, and the connection between sound waves and waves in water. So again, my idea is an orchestration of this kind of interference between sound waves in the multiphonics of the woodwinds being an analog to interference of the waves in the choppy lake. And I'll just show a really quick thing here. So one of the sections uses this technique of playing the oboe reed and bassoon reed into water, which sounds like this. And then I do something that I call creative acoustic resynthesis, so an orchestration of that sound effect, which sounds like this. So I just listened really deeply, analyzed, what frequencies are there, what frequencies are the most present, and kind of what's the rhythm of the bubbles, and wrote that for the instruments. And so that, I think, is in this piece a part of the kind of revelation that the listener is supposed to hear is first we do the synthesized version that the winds play, and then they reveal the source of the sound by doing the actual water version in a kind of ta-da moment. A jak Państwo mogą zauważyć w różnych tekstach na temat kompozytorki, bardzo często ona podkreśla to, że jest właśnie kompozytorką, jest oboistką, jest autorką instalacji i jest osobą, która Sky, you describe yourself as obsessed by a sound, czyli osobą, która obsesyjnie wręcz nasłuchuje dźwięków. I tu mamy znakomity przykład tego. Mamy interferencje cudowne pomiędzy falami na rzece, na jeziorze, doświadczaniem dźwięku na przykład wody w stanie stałym, w stanie ciekłym chociażby, ruchu tej wody, ale też w jaki sposób w nagraniu na przykład ta woda jako też obiekt dźwiękowy będzie brzmiała. I tu mamy taki przykład właśnie przekładu z kolei, transkrypcji dźwięku
no, bulgoczącej wody, w jaki sposób ją przełożyć na brzmienie instrumentów. I słyszeliście Państwo dwa właśnie takie przykłady. It's not so easy to transpose this, to synthesize this and to transpose this to the instruments. Yes, and written in the score, because it's also not aleatoric, it's precisely written in the score. Great. So this is the new piece that we're going to listen to. No, this is not a new piece. This is an old piece, choppy. But because we were talking about it, I thought it was okay. But it's part example. of these techniques that you're using. Is it correct? Yes, also? No. I do not use acoustic resynthesis in the new piece, no, but it is something that I use in some different pieces. Aha, myślałam, że to jest może też właśnie jakaś analogia do utworu, który usłyszymy w czwartek, Plaki, ale nie. To jest jeden z przykładów właśnie nieco innego jeszcze też podejścia do materii dźwiękowej, aniżeli to, co usłyszymy w oczekiwanym utworze w czwartek. Okay. It's very interesting. Yeah, and before we run out of time, I'd love to talk about harmonitries and my installation stuff. So I had 3 of these harmonitries at the opening extravaganza of Warsaw Autumn, and it was the C major, E major, and then this little one that's in the picture, which is a combination of G and D major harmonicas. And so this started out as a gallery installation with 8 of them, and I'll just show a little clip of all 8 together. Jeśli Państwo mieliście okazję zobaczyć instalację Sky w Filharmonii Narodowej na otwarcie, na koncercie inaugurującym warszawską Jesień, to widzieliśmy 3 harmoniczne drzewa. And this was in the gallery in US, yes? Yes. Somewhere, okay. Yes, And you use 8 of them. yeah. Here. A tutaj mieliśmy 8 różnych. Te w Warszawie to było C-dur, E-dur i później kombinacja jeszcze 2 brzmiały nam intensywnie podczas wieczoru. And as I've worked with them more, I've realized that I like doing, even though it's very nice to have all of them together, it also works well to have subsets and smaller combinations, because then you do hear different tonal relationships that are emphasized. And each harmonitry really has its own personality that I've gotten to know, as far as how long it takes to inflate and how some of they just have some quirks. Some of them have, higher pitches that really pop out, and so I just embrace their difference. To give a bit of background about my idea and my inspiration for this piece, I was inspired by the wacky waving inflatable arm flailing tube people and Lamont Young's installation Dream House, which is in New York. And the one time when I saw those tube people, I just was wondering, would they have enough air pressure to excite the tines of a harmonica? And then I started making some prototypes with, with plastic bags, and I realized that, well, where that kind of shape, the arms are too heavy, but generally the concept of
playing the harmonica with that kind of structure works. You don't need super high pressure. Do you want to? No, I'm fine. And then the Dream House is a piece that it's an electronic piece where there are two speakers that are playing very loud, high sine tones that are tuned to high partials of the harmonic series, and so you hear very intense difference tones, and as you move around the space, you hear different pitches pop out. And I wanted to tap into that idea of hearing different pitches depending on where you are in the space, and also I liked the idea of trying to do that acoustically rather than through speakers. So I was thinking, what's something that I can have a lot of sound production devices spatialized around the space? And so that's also kind of how I came up with wanting to have a ton of harmonicas playing at the same time, using them as little mini kind of acoustic speakers. Tutaj mamy przykład inspiracji, która się pojawiła dla stworzenia w ogóle Harmony Trees. Znacznie łatwiej jest mi mówić o Lamont Youngu, bo powiem Państwu szczerze, że teraz przeszukuję w mojej pamięci, jak się nazywają te stwory, które są tutaj po lewej stronie, po polsku. Ja to zawsze słyszałam właśnie jako Tube People i niestety nie wiem, jak się to w języku polskim nazywa. Może szanowna publiczność mi podpowie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? O tą ideę takiego napompowywania rzeczywiście grubej tuby powietrzem, która tworzy nam taką postać. To jedno, a drugie oczywiście to jest twórczość Lamont Younga, która stawia nas w dość takich ekstremalnych zjawiskach dźwiękowych, a ekstremalne zjawiska są bardzo też interesujące dla kompozytorki. Nawet zamiast na przykład używania w jakiejś większej ilości mikrofonów, po prostu wystarczy, tak jak w przypadku Lamont Younga, rozstawić muzyków w przestrzeni, w której jest też i publiczność, ale w różnych kątach, w różnych miejscach tej przestrzeni i po prostu w różną przestrzeń kazać im grać albo bardzo głośno, albo bardzo cicho. Czyli prawda, zupełnie inaczej to brzmi, kiedy staniemy wprost z instrumentem dętym do ściany, kiedy się odwrócimy, prawda, to wtedy słyszymy różnego typu składowe w różnej przestrzeni. Great, thank you. And I want to show a clip from one of my other harmonica installations. This one is called Mega Organ, and it was a site-specific installation for a place called Judson Memorial Church in New York City. And this is a church where they do a lot of dance, and Merce Cunningham worked there with his dance company, and they had an organ in this balcony, but the organ didn't work anymore. So my idea was to sort of re-sonify the organ using the harmonicas because they sound very much like an organ, and also to make it very, very interactive. And so for this one, I used repurposed air mattresses, and so there are some shapes where the air mattresses are sort of in a little tent shape, and the harmonicas are at your ear level. So the idea is you sit inside the tent and the harmonicas are going right at your ears. So it's a very intense experience. And then there are others that are more like beds that you jump on to change the articulation. So I'll just skip ahead to kind of one of the most exciting parts here. So the teenagers are producing the sound. Yes. It's so fun. So that's just a small taste. For all of my harmonica-related installations, I'll just explain a bit of my technique of how I build them. So first, I deconstruct the harmonicas, remove the outer case, and then within a harmonica, you have two sets of reeds.
but I don't need the ones that are for inhaling, so I just take those out and reattach the blow reeds to the comb. So then what you end up getting, if all of them are, when in my pieces they're all playing, you get just basically 3 octaves of whatever the tonic triad is, plus an extra tonic note on top. And the way that, for the harmonitries, how I came up with to secure the harmonicas in there, I'll just show a time-lapse video. So I cut out a very specific shaped hole. I make some little flaps, stick the harmonica in there, use zip ties around it, and then weave some wire around that to hold it very firmly. And that actually makes a very strong structure. I've never had one of the harmonicas pop out. And what's this element exactly? It's vinyl. It's what? Vinyl. Harmonika. Dziękuję panu. Nie mogłam sobie przypomnieć tej nazwy w ogóle w języku polskim. Przepraszam. To tak się zdarza. What's your question? No, sorry to say it, but I completely forgot how this is in Polish actually. And I'm listening you. I said, how this is in Polish. So, bardzo dziękuję za pomoc państwu. So it's, of course, the harmoniki ustne. Dobrze. Okay. And so then once I've made all the sides of the 3D shapes and put the harmonicas into the vinyl, then I have this tool called an impulse sealer, which melts the plastic in a straight line to the sides together. Mm-hmm. So I do sort of an inside-out seam and, make it very nice and straight. And then once I've put all the sides together, I turn it inside out and kind of trim off the little excess. Like it's a lot like sewing, but with plastic. And all of the 8 together make an F major scale, so I'll just play them in order. It's kind of nice to hear. Dobrze, to jak już teraz wiem, przypomniałam sobie dzięki państwu, że to są harmoniki ustne po prostu. Stanowią one podstawę tej konstrukcji, którą państwo tutaj widzicie, a zasada rzeczywiście jest wywiedziona z tych tube pipo, takich ludzików dmuchanych i koncepcja oczywiście też Lamontianga. Reakcja na to pompowane powietrze, ale też te harmoniki mają jakby o tyle zamknięty obiekt, aby skrócić im, zmniejszyć tą ilość harmonicznych składowych, żeby brzmiały w odpowiedni sposób też w związku z tym, jak to powietrze będzie tam wprowadzane do środka, do tej cieśni. No i efekt taki właśnie, który mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć na początku inauguracyjnego otwarcia festiwalu. So I wanted to, create these mechanical instruments that utilize the idiomatic harmonica functions and really in a way that people can't really play harmonicas because it can be very constant, continuous, and also all the notes at once, and allowing whatever the people decide to turn on, that is the piece. But as far as the relationships that often happen, you often get a lot of tension and release in these aleatoric tonal relationships. So hearing big dissonant chords, and then as certain trees drop out, you hear it sounds like, oh, that's the key we're cadencing to, or because there are often kind of T-do or so-do or re-do kind of relationships that you just hear pop out of the of this mass.
Do these trees have anything in Do common with mikrofonu sequoias? poprosimy, dobrze? Mhm. Do these trees have anything in common with sequoias? Well, I would say that they are a conifer shape, and I'm pretty sure sequoias are a conifer. I'm sorry if I'm wrong about that. So more like a generic pine tree, I suppose, than any specific kind of tree. Any other questions? I ask about sequoias because from our human point of view, they are immortal. Oh. So maybe it's something. I wish they were immortal. Unfortunately, they are not. I'll need to, make some more soon because they do get worn out eventually. Mhm. Czyli pytanie było o rodzaj materiału, z którego jest wykorzystany. Które reprezentują rodzaj drzewa. Rodzaj drzewa. Czyli oczywiście. sekwoje. Sekwoje. A pani odpowiedziała na to, że jest to sosnowy, ogólny, tak. But from a sort of mystical perspective, I really like that, yeah. A zatem pytanie, czy będą wieczne te instrumenty? Sekwoje z naszego punktu widzenia są nieśmiertelne, że Tak. 3000, 4000 lat, więc może to ma coś wspólnego. Chodziło o symboliczne nawiązanie do sekworii. Yeah, this would be very symbolic, that's true. Right, I love the symbolism. And so since making the harmonitries, I've felt that I felt inspired to integrate them into chamber music as well as the installation version. So as I mentioned, Ghost Ensemble is a group that I'm a part of, and I wrote this piece for them called Harmona Friends, and it is really all about kind of taking the sonic envelope that you get naturally with the harmonitry and expanding it into the whole ensemble, and also using it uses the B flat and the A harmonitries, and the B flat one is definitely has definitely gone sharp, or maybe just was always sharp compared to A 440, and so the accordion fits right in between the B flat and A trees and has a very similar timbre. So I wanted to kind of mesh the accordions and the accordion and the harmonitries. How much time do you think we have to listen? Okay, well I'll play this piece for you.
I'll stop there. It's got a very long, slow fade out to little crinkles at the end, but you heard most of it. A zatem mieliśmy tutaj przykład zastosowania instrumentu, który też tutaj w Warszawie widzieliśmy jako instalację, natomiast on ma zastosowanie właśnie jako instrument w utworze Harmony Friends. Mamy zastosowany właśnie jako jedną ze składową zespołu instrumentalnego. Teraz kompozytorka już zdradziła mi jeszcze przed naszym spotkaniem tajemnicę, że pracuje nad utworem orkiestrowym na jeszcze większy skład. So this is a huge challenge also for the musicians because they play on completely new instrument. So they should practice, I believe. And did you put exactly in the score what you want them to play, like the rhythmical structure or the harmonic and well, I'll tell you a bit about I'll show you the score. Mm-hmm. It's a bit of a non-traditional score because we the process for this piece was I worked with this, I guess, orchestrating the harmonies that I wanted with the harmonitries and wrote them all out
with an exact score, but then we ended up just sort of using those as a reference, and I didn't notate everything. Traditionally, I'll show you how the score looks. So this is the first page of the score. So it's very led by the harmonitries, and there's a bunch of cues for when they're supposed to do different stuff. But one of the things that I've learned from working with Ghost Ensemble is I trust them a lot, and we had a long time to work on it, so I didn't really need to notate everything. It was much more, I guess, more effective this way to leave, for example, there's a lot of improvisation in the top of page 2, where the flute is playing a solo based on just B flat major arpeggios, getting denser and wilder. So that's obviously a very specific task to do, but I didn't tell her every exact note to play. Czyli takie było założenie na początku, że wpiszemy wszystko w partyturę, ale to bardziej wygląda w sumie trochę jak, no nie mogę powiedzieć, że partytura graficzna, prawda? To nie jest dobre odniesienie. To jest raczej partytura wypełniona instrukcjami wykonawczymi. Chyba to bardziej tutaj odpowiada. A zatem mamy opisane, co się dzieje, jakie elementy artykulacyjne możemy wykorzystać tutaj, jaki dźwięk, na przykład z szerokim vibrato należy wykonać, ale tutaj na przykład już widzimy, że jest konkretna postać, jest Lucia Ben, podchodzi do tego drzewa na przykład z jakimś dźwiękiem konkretnym, albo po prostu zaczyna grać na tym instrumencie. So I found that this is like instructions, like rules, and it's more like is it also, no, I see that this is like 30 seconds, yes? For example, the section should be like 30 seconds or No, that's the 7 tempo. minutes? So when it is conducted at that moment, it's quarter I didn't equals see correctly 30. here. Okay. But here, like you have the instruction, Lucia walks to B3 and Ben stands between the trees. So it's exactly like this person, this instrumentalist goes to this tree and play. And play what you put in the score. Yeah, and then in this page you can see your question about the rhythms. So the rhythms are very much reactions, not necessarily exact rhythms. So it's supposed to be very quick. And I could have actually probably notated this better, but the important thing is just reacting as fast as you can to the other people who are before or after. And as far as playing the harmonitries, you're right that it definitely has a learning curve, and Chris and Lucia, who played them, had to practice, and and I kind of coached Chris, for example, on being more loving to the tree, and instead of crunching it this way, kind of embrace it with a circle arms, so you have so it has the same pressure all around. It seems to work better. So it's like our first lesson when we start playing piano, don't do this, or also violin or oboe, Yeah. So don't make the wind be so pressed or whatever, like first lessons. Incredible. And also what you said with Ghost Ensemble, you feel very friendly, very open, so you practice with them a little bit different probably than with other ensembles. That's probably, you could use those kind of score. Question is how this could work with other ensemble, yeah? Yeah, and that's actually something I'm planning to do in my next future projects, write continue writing music that includes the harmonitries, but is using them in just trying different ways and fully notating everything. And I think that because it is so hard to get a super precise timing on how long they take to inflate, and how, because even if you move them from one space to another, or they're slightly crinkled in a different way, they are just a little unpredictable with how long they take to inflate. So I think there will probably be a lot of fermatas, a lot of breaths to, for example, people will still be listening, reacting to the harmonitries, but it
definitely can be fully notated other than that, I think. A zatem rzeczywiście ta partytura może być w ten sposób zapisana, ponieważ tutaj doświadczenie kompozytorki bierze się po prostu z pracy z konkretnym zespołem. Może to być inaczej. W przyszłości może będzie musiała tę partyturę bardziej precyzyjnie dopisywać, ale też praca z tym instrumentem, jakim jest Harmony Tree, jest pracą z czymś zupełnie nowym, z nowym obiektem dźwiękowym i być może trzeba będzie uwzględnić w wykonaniu właśnie jakieś przestrzenie bardziej swobodne, bardziej otwarte, bo to na przykład kwestia napełnienia tego instrumentu powietrzem spowodują, że jakaś fraza się nam wydłuży, prawda, i nie będzie możliwa do wykonania w takim tempie, jakim byśmy sobie precyzyjnie zaplanowali. Anyone else have questions? Ja myślę tak, że to jest czas też na pytania do kompozytorki, bo my tutaj mówiłyśmy tylko o kilku aspektach związanych z jej twórczością i strona bardziej techniczna, natomiast tu jest znacznie wiele jeszcze, co można byłoby pokazać. So I'm sure that the audience gonna have a question or everything was so clear, but I think very clear in this what you show us, but I have on my list also maybe it's not a question, maybe it's my own private summary for this what I found, and so it's interesting for me that your art is bringing in our world right now. So of course, as you put in even in our program book note, I'm obsessed about the sound. So the life is full of different sounds, and even if they can be very noisy and disturbing, they can be very creative to prepare our music. And also installation, so you're a performer, you're building and you're creating installations, or also you're writing, let's say, a quite classical score, especially when I think about many cadences and plucky probably. But I found that the joy of humor is very important in your music. Now we could open a new discussion about the sense of humor and where the humor is going on, because I think it's quite cynical and sarcastic right now, yeah, and especially in our time right now. So you bring us this beautiful humor, and even if it's like in the situation, it's quite light kind of humor to me. You're working also on extremes, so expression, extreme contrast. That's what I found in your music. Of course, surreal tonality. This is what you said, and the physical aspect of sounds. Question is also about place for a composer in contemporary world. Because you're talking about participatory rule, engaging amateur musicians, amateur audience, listeners, and also just audience members. And also, you're always responding to political context and also to this what our social life is dealing with every one day. So thank you for this, because that's what also I found in some interviews with you, that this is also important. It's only one side. And that's my last question to you about this place is participatory, but also like to respond to everything what the society is dealing with today. Well, yeah, to jest moje ostatnie pytanie na dzisiaj, ponieważ Państwo zobaczyliście jakąś bardzo ważną część, techniczną część pracy kompozytorki i ona daje nam radość i humor. Myślę, że to jest to, co dzisiejsza prezentacja również przyniosła i prezentacja także Harmony Trees na otwarcie Warszawskiej Jesieni, ale prawdopodobnie też utwór, który usłyszymy już w czwartek podczas koncertu. Jeśli Państwo rok temu mogliście uczestniczyć w koncercie, na którym był właśnie ten utwór na kwartet smyczkowy Many Cadences prezentowany, no to właśnie kompozytorka wprowadziła w nas świat humoru, radości, eksplorowanej poprzez tą dekonstrukcję, właśnie taką grę z muzyką przeszłości. Fizyczność, fizykalność dźwięku jako obiektu jest dla niej bardzo interesująca, pociągająca. Różnego typu skrajności właśnie, a więc eksperymenty czy z dynamiką, z kontrastami różnego typu, ale ja zapytałam również ją o miejsce kompozytora we współczesnym świecie,
ponieważ jest taka część w jej twórczości, w której ona wchodzi w dyskurs z problemami współczesności, z problemami społecznymi. Zabierała głos w sprawie między innymi właśnie nasilającego się rasizmu. O tym dzisiaj nie opowiadaliśmy, ale to dla Państwa może zainteresowanych twórczością kompozytorki będzie interesujące również pole eksploracji w przyszłości. Okay. Well, thank you so much for that beautiful summary. And I think, of course, we could continue talking all day about the humor elements, the communal side of my work, but I'll just say a tiny bit about that. I do definitely consider my installation work an important bridge between, I suppose, what we might consider traditional new music audiences, hopefully putting them in unconventional spaces where they might be discovered by people who just would be intrigued by that, and invite them to join a participatory kind of music making experience. I also write, as you mentioned, some music that is appropriate to be performed by amateurs or kids, and I find that very rewarding because they are definitely hungry for new music, and I feel the role of the composer in society is to share our unique perspective as artists, but also as citizens. And I want to live in a world where we are surrounded by all kinds of arts, and I've just found Warsaw Autumn to be a great example of this kind of place, and so just bringing my art to the table, I think, helps build the kind of world that I want to live in. A zatem w odpowiedzi na to właśnie już podsumowujące nasze spotkanie pytanie, zdecydowanie kompozytorka chce, aby wciągać też widza, zabierać go do nieoczywistego miejsca, w którym jest postawiony w sytuacji odbioru muzyki nowej, może czegoś, czego się nie spodziewa, a nawet też, co jest szczególnie dedykowane młodzieży i dzieciom, uczestniczyć po prostu w taki sposób realny, tworząc jakąś materię dźwiękową, co widzieliśmy nawet też w tej instalacji używającej materaców, że jest to możliwe. I marzeniem jej jest życie w takim świecie, w którym kulturą i sztuką bylibyśmy otoczeni. Tu jest urocza dedykacja w stronę Festiwalu Warszawska Jesień, jest takim miejscem, które pozwala na różne sposoby uczestniczyć artystom, ale też zapraszać z zewnątrz uczestników do współtworzenia, do współdyskutowania w demokratyczny sposób na różne tematy. I to też jest dla niej poruszające, to jest dla niej miejsce dla kompozytora we współczesnym świecie. Okay, so czy mamy jakieś pytania ze strony publiczności? Aha. Yes, I had a question. Because I was curious, as you come from the United States, and I've heard that the musical scene is a bit different due to historical reasons. The development of contemporary classical music was different here in Europe, especially, I would say, in Germany. My question to you is, how is the reception of your pieces different in the States and in Europe? How would you describe the cultural context here and in the United States? I would say that the reception of my works is not so different to me in the two places. I do think that Europe tends to have more infrastructure and resources for producing contemporary music, so I feel more like a princess when I'm in Europe. Being like the infrastructure of the festivals is just nicer. There's more, tend to be more technical directors to help you with the tech side. And I guess the thing I'm trying to describe is in the US, it's more DIY, more do-it-yourself. You have to do a lot of the production yourself more, even though there are opportunities, but it's just because there's, unless you're a big, city's orchestra or something, for the more new music stuff, it's much more,
you just aren't treated as nicely, I guess, from a logistical perspective. Definitely you're treated nicely from a personal perspective, but just not as many resources usually. And a lot of it is more centered in universities. You know, we might play for Ghost Ensemble. Well, we actually did a tour of California recently, and we played with some small presenting organizations like Indexical in Santa Cruz, and it was all very nice and well done. But yeah, I think it's more do-it-yourself ethos, which I'm definitely used to and okay with. And you know, I build a lot of my own things and do electronics for my own pieces and stuff. But it is a very refreshing thing to be in Europe and have more support, I guess, more people helping you do your pieces or bring your dreams to life. But as far as from an aesthetic perspective, I think maybe there are more kind of I would say like bang on a can kind of post-minimalist streams in the US, and there's a lot more, perhaps more integrate or people who are doing jazz-influenced classical music. There's a lot of, but I think there's a lot of that here too. So. Ciekawe pytanie i ciekawa odpowiedź, dlatego że pani Julia zapytała o taką podstawę historyczną i różnicę w odbiorze, w związku z tym też wynikającą, różnicę w odbiorze muzyki pisanej przez Sky w Europie i w Stanach Zjednoczonych. No i odpowiedź jest też bardzo ciekawa dla nas, że jako Europejczycy jeszcze wciąż potrafimy się zachować i potrafimy się odpowiednio zaopiekować artystą. To jest jakaś nasza chyba rzeczywiście taka europejska, powiedzmy, tradycja i że się czuje trochę jak księżniczka, jak jest w Europie, a zatem cała strona techniczna jest tutaj zaopiekowana. Natomiast jeśli chodzi o mentalność amerykańską, to jest właśnie tak, jak powiedziała kompozytorka, do it by yourself. To jest ta perspektywa, czyli zrób to po swojemu i przez siebie samego. No i przede wszystkim zespół Ghost Ensemble, który całkiem niedawno odbył trasę koncertową akurat w Kalifornii. Tu okazuje się, że właśnie czasami są to bardzo małe, lokalne inicjatywy, które zapraszają takich artystów i powodują, że w ogóle się może lokalnie wydarzyć. Ja myślę, że my przechodzimy przez taki rodzaj transformacji teraz w taką stronę również w jakimś sensie, a te historycznie udokumentowane festiwale oby jak najdłużej jeszcze, powiedzmy, że w takiej trochę tradycyjnej wersji w pewnym sensie przetrwały. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania jest? Could you tell us some more about spicy sounds? A spicy sound is simple some sort of sonic paradox or what? I don't think of it as a paradox. I think of it as an illusion between taste and sound. So if you eat spicy food, it's somewhat it can be somewhat physically distressing or because it's an intense experience. Of course, people have very different tolerance levels for spiciness in food. And in sounds, I guess that just is talking about kind of a different side of my sort of tonal and timbral language, not the more, I guess, triadic side, but the more crunchy dissonances and stacks of multiphonics and just sounds that might be considered I have a piece, for example, called Head Voices, which is for saxophone and electronics, and the electronics part is all very high sine tones that go with the sopranino sax playing a line, and then you have difference tones, so they combine to make difference tones that sort of create a three-part chorale, but it's very intense, it's very, some people don't like the feeling of the difference tones in their ears, and I think that's a piece that I'm actually kind of questioning myself just because it is such a, to some people,
physically assaulting sonic experience. So I'm trying to find the right level for that one, but that's the kind of thing I'm talking about, these sort of sounds that are a physical experience, a sensual experience that may be bordering on uncomfortable, but I find pleasurable in their intensity. Ciekawe też pytanie o, tutaj mieliśmy wymienione wśród zagadnień interesujących kompozytorkę spicy sounds. Jak to rozumieć? I pan zwrócił uwagę na to, czy to jest... paradoksu dźwiękowego. A właśnie, czy to jest paradoks dźwiękowy? I kompozytorka powiedziała, że nie nazwałaby tego paradoksem. A tutaj jest też ciekawa historia, za tym stoi eksperymentów własnych, które łączą różnego typu zmysły, czyli na przykład doświadczanie też bardzo ostrych przypraw w jedzeniu, które mogą wywołać w nas różne skojarzenia, różne reakcje. I tak samo jest też z dźwiękami, prawda, które mogą być w różny sposób. Tutaj, what was the title, Sky? It's a voice? Head voices. Head voices. A zatem głosy, dźwięki w naszej głowie, które też mogą być w wyobraźni nawet dość miękkie, przyjazne, a w rezultacie na przykład stają się po prostu obiektami nieznośnymi i na takich 3 różnych poziomach, w którym w tym utworze na saksofon i elektronikę doświadczamy ich, one mogą w różny sposób być rzeczywiście dla nas nieprzyjaznym. Because spicy sounds sometimes nice, but can be extreme also. So we're still talking about extremes Yes. in the music. Yeah, and just about head voices, I'll say that it is definitely inspired by Marianne Amishay's work. So if you know the feeling of listening to any of her works, it's a similar sensual experience. Very kind of loud and high. To cóż, czy możemy już Państwa pomału zaprosić na przerwę, a jednocześnie o godzinie 15:00 tutaj w tej samej sali warsztaty z udziałem młodych kompozytorów prowadzone przez naszą dzisiejszą bohaterkę dzisiejszego spotkania. So I said, if there is no more question, we still can open this discussion, but in a little bit different way, because in 1 hour, actually, can you believe we were talking in 2 hours? No. So in 1 hour at 3:00 here, we're going to see each other with you and with 4 participants working with you on a workshop for younger composers. And I hope that it's still going to be a beautiful time for us to discuss about music and all kinds of extremes. Thank you so much, Sky. It's so good to have you here. Thank you for this meeting. Thank you.